going to write a simple program in C++, which is of object-oriented type. Okay. So the first step is to include the header file, that is hash include iostream .h. So I am importing the header file called iostream.h. iostream is input output stream. Like stdio.h in C, we are importing iostream.h. IO stands for input output stream. So all the functions for input output are defined in iostream. In C++, the output is shown using a method called cout, C-O-U-T, cout. And so the definition of this cout is included in this iostream. Also, the input can be obtained to a program using cin, and the definition of this cin is available in the iostream. So if I am not importing this iostream.h, the compiler will throw an error while sees cout and cin. Okay, so the input output definitions cout and cin are given inside this header file iostream.h. So a header file is a file which have some inbuilt methods which can be used by a program. Okay, so we are including the header file to our program. Then I am defining a class student. So I am defining a class called class student, and inside that I am defining some variables which are private by default, that is int class number, character name 10 numbers of characters. Having character name 10 means the name variable can store 10 number of characters. Then int marks. I can define this here also, but for clarity I am defined like this: int class number, character name 10, and int marks. Okay. So these are the three variables for each object. Oru object മൂന്ന് variables are defined. Now the point is that I have to define functions. For storing values to these variables. Okay. So I am defining these functions as a public functions. So we have a term called public now, and as I told you earlier, the variables are private. So we have two terms, private and public now. So what means is that the functions which are made public, or the variables which are made public, can be accessed outside the class opening closing brackets. So it can be accessed from outside the class. So public ennulla keyword ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾസോ ഫംഗ്ഷൻസോ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൈവറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ ആക്സസ് ഉണ്ട്. There is a difference between private and public. So I am giving a function name here, which is given as public, and this I am giving as void accept. Okay. And I am giving a semicolon here. It means that now the function has no body. Void accept. The function is void accept. As you have studied in C, the function name is accept, and it has no parameters. Whatever we will be giving in brackets will be the parameters. So it has no parameters, and after execution it returns nothing to the calling value. That's void. So void accept. Void accept means a function name accept which does not accept any parameters,
and having a return type as null or void. And I am defining one more function called void display. So this function is also having same type of signatures. Void display. Display means function name is display. It has no parameters, no input parameters, and after execution it does not return nothing to the calling party. Okay, so it is void display. And I am closing this bracket now, and I am putting a semicolon. So this is the syntax for defining a class student. Then I have defined the variables. Then I have defined the function names. ഈ ഫംഗ്ഷൻ നെയിംസിന്റെ കൂടെ ഈ void acceptന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can define the function body also. അല്ലെങ്കിൽ the function body can be defined outside the function, like I will show you later. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് കൊടുത്താൽ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് this function will act as inline functions. Inline function നമുക്കറിയാം. Inline function means the body of the function gets substituted at the calling place. സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ the execution is transferred to the function, and after execution it returns back to the main function. Inline function ആണെങ്കിൽ the body of the function is replaced at the calling place. അപ്പോൾ ഒരു 5 or 6 കോളിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ the program size will increase for the inline function. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ I can define the function, define the body of the function as I do now. Okay. So I have defined the body of this function now, void accept. So I am doing as void. Then I have to specify a class name. This function belongs to the class student. So I have given as void student. Then I am using two full colons, and this operator is named as scope resolution operator in C++. This is scope, S-C-O-P, scope resolution operator. It is nothing but two colons. So void student. Then I have to give the function name accept. So this is the method of defining a function outside the class. And here I am writing code to accept values. So before to make the user aware that the user has to enter values, I am giving a message as cout, and I am using two less than symbols, and this operator is called insertion operator. Insertion operator is nothing but two less than symbols. So cout in full quotes I am giving as enter class number, name, and marks. So cout enter class number, name, and marks. So during execution of this function, it shows a message to the user indicating that enter class number, name, and marks. So this is nothing but a message. Whatever text we give in quotes will be displayed in the screen using cout. So cout enter class number, name, and marks. So at that time I have to enter the values, and it accepts values using method called cin. And symbol used is two greater symbols, and we call this as extraction operator. The other was insertion operator. This is extraction operator, nothing but two greater symbols. So the first value is to be stored to class number, this variable name here, and the second value to be stored to name. So each time we have to use an extraction operator, name, and third time value should be stored to marks.
So Cin class number, name and marks. Okay, I am closing the function here. So this function accept shows a message, enter class number, name and marks. Then it accepts values using the Cin. So we can enter values now. So it is read by function called Cin, class number, name and marks. So first we have to give a number, then we have to give a string, and then we have to again give a number. Okay. Can be given using spaces in between or enter in between. So this is the body of the function accept. Likewise, I have to define the body of the function and display also. So for that, I am defining the function here. It is void. Then the class name should be specified as student. Then scope resolution operator. Then the function name is display. So this is the function name of function body of display function. So I am simply giving cout class number, then name and marks. Sorry. So this is the body of the function display. So we have defined everything. We have the variables here, we have the accept function here, and we have the display function. And the execution of the C++ program starts from the main function. So I have to define a function called a main function. So depending on the operating system, we can give void main or int main like that. I am defining as void main. So inside this, as I told in the previous class, I have to define objects. So I am defining one object called student, and defining one object called student. So this student S1 comma S2. So as I told you earlier, I am creating two objects S1 and S2, indicating that I am creating two rows. I am creating two rows with class number, name and marks. So class number, name and marks. So it is student S1, S2. Then I am calling the function accept using S1 dot accept. So the object S1 is calling its function accept. അപ്പോൾ acceptനെ call ചെയ്യുമ്പോൾ acceptനകത്ത് എന്ത് വരും, enter class number, name and marks എന്ന മെസ്സേജ് വരും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ക്ലാസ് നമ്പർ, നെയിം ആൻഡ് മാർക്സിലേക്ക് പോകും. എങ്ങോട്ടാ പോവുക? ക്ലാസ് നമ്പർ, നെയിം ആൻഡ് മാർക്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് S1. അപ്പോൾ S1 ഡോട്ട് accept എന്ന് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ S1ന്റെ class number, name and marks are stored in a row. അപ്പോൾ the values given will be stored in S1's class number, name and marks. Okay. Then I am again calling S2 dot accept. What is this? S2 is trying to accept. So S2 calls the function accept, and again there is a message, enter class number, name and mark. We will be entering values to class number, name and mark of S2. So S2 dot accept means the value
whatever value we have given during this execution time, the value is stored to the row of S2. So this value belongs to S2. Okay. Likewise, if we have 10 objects, I can have 10 accepts. Okay. Then I am doing as S1 dot display. What happens? S1 is calling a function display, and there it is given code for displaying class number, name, and marks. ആരാണ് function calling? S1 is calling the function. So the S1's value is displayed in this screen. Then S2 dot display. What happens? We need semicolons. S2 dot display means what happens? S2 is calling a function called display. S2 is calling a function called display. Okay. And S2's class number, name, and marks will be displayed from here. Okay, so this is the concept of accepting and displaying using this object oriented concept. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. അതായത് these are defined for each objects. ഇതിന്റെ കോപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. S1 S2 അങ്ങനെ 10 ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 റോസിനകത്താണ് വാല്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇനി അക്സെപ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് ആർ പബ്ലിക്. ഇത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തുള്ള മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്തുനിന്ന് ഇത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. S1 ഡോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് അതുപോലെ S1 ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കാരണം എന്താണ്? വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് പബ്ലിക്. സോ ഫ്രം this class or from this table, this accept function is getting values and is passing to the outside world. ഇതാണ് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് എങ്കിൽ, മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് എങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം ഇന്റേർണലി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? S1 dot accept എന്ന് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ the accept function takes out the values of class number, name, and marks from the inside area and is passing to the screen. അതുപോലെ these functions are made public. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിന് പുറത്തുള്ള മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ accept ഫംഗ്ഷന് ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ദിസ് accept ഫംഗ്ഷൻ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ക്ലാസ്. ക്ലാസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് ആരുള്ളത്? accept ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് the accept function can access the variables of this class. And this beautiful concept is called the object oriented programming concept. So we can create multiple, any number of copies. We can create multiple copies. We can create as much as of copies of these variables by simply creating objects. So student S100 means I can define 100 objects. Student S1000 means I can define 1000 objects. Okay, and the process will be definitely done using loops. ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ചെയ്യാതെ എന്ത് കൊടുക്കും? By using loops will be defined. Okay. ഇതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ by simplification or as an example I am saying like that. Assume that you are in a class. And we have different benches there. We have different benches there. And assume that the students are keeping their bags. Bag is there, lunch box is there, and outside bag there is some books. So in each table we have books, bag, and a lunch box. So in a class, if there are 20 students, then on each bench there will be books, bag, and books, bag, and lunch box.
So on each table there will be books, bag and lunchbox. And assume that we have only one door. And on the door there is a person. And from outside the door, if the student comes, S1, if there's a message comes as get the bag of student S1 or student Arun എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാതിൽക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളെന്ത് ചെയ്യും? That person will go to the corresponding bench of this Arun and get the bag, book and lunchbox and it will hand over this to the public or to the person standing outside. Okay. അതുപോലെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും വേറെ ആളുണ്ടാവും കോൾഡ് ആക്സെപ്റ്റ്. തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബാഗ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ബെഞ്ചിൽ വയ്ക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വാദത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ടുപേരാണ് ആര്? അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ. സോ ദിസ് അക്സെപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് വാല്യൂസ് ഫ്രം റിയൽ വേൾഡ് ആൻഡ് വിൽ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ബെഞ്ച്. And the display function will give back these values to the calling person. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഡോറിനകത്ത് ഉള്ള കാര്യമെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആണ്. Everything is private inside this door and there are two persons on the door. They belong to the class on the door and the entry to the public is restricted till the door, and from the door these functions will do the actions as requested by the outside. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആലോചിക്കുക. ഇതെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആണ്, ഇതെല്ലാം ക്ലാസ്സിനകത്താണ്. അക്സെപ്റ്റും ഡിസ്പ്ലേയും ആ ഒരു ഡോറിനകത്താണ്. സോ ദീസ് അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആർ സിംഗിൾ പേഴ്സൺസ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഒരാൾക്കാരില്ല. അതായത് അക്സെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അരുണിൻ്റെ ബാഗ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ, അനീഷിൻ്റെ ബാഗ് കൊടുക്കാൻ വേറെ ആൾ, അങ്ങനെയില്ല. എന്തുള്ളൂ? അരുണിന്റെ ബാഗ് കൊടുക്കാനും അനീഷിന്റെ ബാഗ് കൊടുക്കാനും ഒരാളുള്ളൂ. ഈ ആളാണ് മാറി മാറി ചെയ്യാം. സോ ദിസ് അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആർ അലോക്കേറ്റഡ് only once, but these variables are allocated multiple times. Okay, I think it is clear. ഇത് വീണ്ടും കേൾക്കുക, മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ബി തറവ് ഓൺ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. Okay, thank you.